Okay. Nga bannayuganda bakyali mu kiyongobero ekyokufiirwako munnankyukakyuka maama munnayuganda ate ng'abadde mukyala wa myuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omukyala right now omugenzi Edith Katende Mufumbiro. Bassebo ne bannyabo ekibiina kya National Unity Platform nga kiri wamu ne family ya Alex Waisswa Mufumbiro kw'ossa ne family y'omugenzi Edith Katende Mufumbiro bafulumiza program enteekateeka nga bwe zigenda okuba nga bateekateeka embaga y'omugenzi esembayo. Bassebo ne bannyabo okusinziira ku document oba ku kiwandiiko oba ku posta eyafulumye olunaku lw'ejjo ng'eraga tentative burial program for the late now Edith Katende Mufumbiro. Olunaku lw'ejjo ennaku z'omwezi nga 8 April wabadde vigil service ku ssaawa 12 era venue ebadde Makandwa village ekitende. Eno ndowooza yewazaalibwa oba yeri family y'omugenzi Edith Katende. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwa April body will be leaving funeral home. Omubiri gw'omugenzi bagenda gujja mu funeral home. Wagenda kubayo require mass in Namirembe Cathedral ku ssaawa zigenda beera 4. After service body will be transported to her home in Mutungo Magembe's estate. Olumala require mass egenda obeera ku ssaawa 4. Omubiri gw'omugenzi bagenda gutwala mu maka gaabwe e Mutungo Magembe estate. Now ku Lwokutaano ennaku z'omwezi nga 10 April olunaku olw'enkya church service egenda beera wali e Luzira ku Church of Uganda ku ssaawa 5 ez'okumakya. Then ku ssaawa 8 omubiri gw'omugenzi bagenda gutambuza bagutwale e Luuka Busiro village ewagenda okubeera overnight vigil. Now ennaku z'omwezi nga 11 lunaku lwa Saturday omwezi guno gwe nnyini wajja kubaawo funeral service ku ssaawa 6 ez'emisana awo nno tuli Luuka Busiro village. Era omwoyo gw'omugenzi bassebo ne bannyabo gugenda kuba nga guziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe e Busiro Luuka Busiro village essaawa zigenda kubeera 10. Nga bino byonna bifulumye bassebo ne bannyabo program efulumidde era ekiwandiiko oba ebbaluwa bawa omugenzi Alex Waisswa Mufumbiro gye yawandiikidde Chief Justice ku makya Kato muganda wa Alex Waisswa Mufumbiro waagenze omukyalira n'omubuulira amawulire ag'okufa kwa mukyala we. Alex Waisswa Mufumbiro amutegeezezza nti agenda wandiikira Chief Justice ebbaluwa ng'asaba omukkiriza at least okuziika mukyala we newankubadde nga tebaamuganya oba tebaamukkiriza kujjanjaba mukyala we, wabula agenda gezaako awandiike ebbaluwa asabe bekikwatako bamukkirize okugenda okuziika mukyala we at least. Bassebo ne bannyabo webugenze obwazibidde olunaku olw'ejjo nga program tennafuluma ebbaluwa finally bannayuganda baagifunyeeko era nga kiraga nti ebbaluwa eyo yatuuse ewa Chief Justice era abantu bonna abalina ogirecevinga baagirecevinze ennaku z'omwezi nga 8 olunaku olw'ejjo. Ebbaluwa bassebo ne bannyabo abatulaba yawandiise Alex Waisswa Mufumbiro ye kennyini ng'awandiika nti through the office in charge Uganda prison mweyayise okuwandiika ebbaluwa eno.
request for temporary release of A8 in criminal case number 1363 of 2025 and criminal case number 147 of 2026. Nawandiika n'agamba nti my name is Alex. My name is Alex Waisswa Mufumbiro. Accused number 8 in criminal case number 1363 of 2026 and also unaccused in criminal case number 147 of 2026. Before the Chief Magistrate Court of Kawempe at Kanyanya and remanded in Luzira Upper Prison since 8th September 2025. Under case number 1363 of 2025, I'm charged with unlawful drilling before Her Worship Damali Aguma Asimwe. And despite several applications for bail through my lawyers, include a mandatory bail application, my requests have not been successful. Tuli fenna. Agenze maaso n'agamba nti subsequently and while still in incarceration, I was also charged with incitement to commit an offense. Vide criminal case number 147 of 2026 before Her Worship Aine Mbabazi Doreen, the Chief Magistrate, and I will be appearing in court again on the April 10th of 2026 at 9 on behalf on both cases for a bail ruling. Okusinziira ku programu y'ekkooti bassebo ne bannyabo, Alex Waisswa Mufumbiro agenda alina okuba nga akomawo mu kkooti olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 10. Annaye ebintu bino wallahi mu butuufu biruma. Ebyaddala byo abantu bagenda tuuka ekiseera banyigirizibwe to the extent batuuka okukola something oba oli awo omuntu agenda tuuka ekiseera akola ekintu kyatandikoze. Alex Waisswa Mufumbiro mu bbaluwa gy'awandiikidde abakulu ng'abasaba omukkiriza agambe nti alina okuba nga adda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 10. Now, n'agenda maaso n'agamba nti with great sadness I have learned of the passing of my dear wife Edith Katende, who has been battling cancer for a considerable time. In the final days of her release, as her condition deteriorated and became clear that she would not recover, Edith, in the presence of my family members, expressed her last and most earnest wish that I be by her side, and that I be permitted to lay her to rest. And it's the very reason I have decided to appeal to your office for my temporary release. I pray thee that you entreat the Chief Magistrate, Kawempe Chief Magistrates Court, and the grade I as the supervisor to grant me bail to be able to bury my wife. Alex Waisswa Mufumbiro agambye nti mukyala we Edith Katende right now omugenzi ng'ali ku buliri bwe nga mulwadde ku kitanda yasaba nti Alex Waisswa Mufumbiro ajje abeere naye.
kyobola anagambe I be by her side and that I be permitted to lay her to rest. Omukyala yasaba at least kirabika omukyala yamanya nti agenda kufa wabula n'asaba mbadde njagala mbeereko ne bba wange at least mpumule nga bba wange mulabyeko bassebo ne bannyabo. Tekyasoboka. Era the last time Alex Waisswa Mufumbiro lwe yajja mu kkooti buli omu yali alowooza bagenda muwa beyiro. Bassebo ne bannyabo omulamuzi yagaana okuwa Alex Waisswa Mufumbiro bail, ekitegeeza omukyala abadde mulwadde naye nga just tebaagala biteeka mu public domain. Agenze mu maaso n'agamba nti I approach your lordship not as a man with disregard the law, not as a man who disregards the law, but as a man who is taking the law in its most human and dignified expression to permit me one final act of love for my wife. Yeegayirira abasajja omukkiriza okugenda okuziika mukyala we. I am willing to abide to the release condition that you will deem necessary in the circumstances. Thank you for your time, attention and understanding. Nateekako omukono wansi. Yours sincerely, Alex Waisswa Mufumbiro. Office of the Director, Public Prosecution, receiving Ebbaluwa eyo. Bassebo ne bannyabo. Kyannaku nnyo nti na buli kati omusango gwe baasibira Alex Waisswa Mufumbiro ogwa drilling yavuddeyo n'ategeeza ensi nti olunaku ennaku z'omwezi nga 12 olwo olunaku lwe baakola drill eyo Alex Waisswa Mufumbiro yali ne mukyala we ku Cancer Institute. Now mukyala we afudde. Ekisinga okuluma bannayuganda right now nti Alex Waisswa Mufumbiro ayinza n'obutakkirizibwa kuziika mukyala we. Now this is how people engeri gye bazimba emitima egy'enjaba mu bantu bassebo ne bannyabo. Alex Waisswa Mufumbiro nkulayirira ebigambo bino mbigamba gwandaba. I don't think at any point nti Alex Waisswa Mufumbiro asobola okukeera ku makya n'asonyiwa regime eno. Sisobola kukulimba ekyo ku kye bamutuusizzaako nti mukyala we abadde mulwadde okumala ebbanga. Era waliwo akatambi akaafuluma nga Alex Waisswa Mufumbiro akulisa mukyala we yali agenze ebweru okujjanjabwa, era ng'agamba nti akomyewo nga mulamu era ng'awonye. Wabula embeera ndoze yatabukamu. Omukyala ono abadde mu kampeyini za Alex Waisswa Mufumbiro. Wallahi billahi tallahi ndowooza nammwe muli bangi nnyo abalina endowooza ng'eyange nga tewali ayinza kulowooza nti ono omukyala mulwadde. Nze mbadde sobola lowooza amaanyi n'obuvumu wabadde akozesa mu kampeyini. Omukyala ye abeerereddewo bbaawe. Yakola buli kisoboka mu kampeyini abantu b'ennaka bamunanjulira. N'embeera yaliwo mu kampeyini eyadduka ey'okubba akalulu ka bbaawe ne bakabba naye ng'omukyala waali. Bambi ndowooza bye bimu ku bintu ebyamumenya n'atandika okuba nga anafuwa. Ate ng'omuntu eyandimubeerereddewo muzzaamu amaanyi yandibadde bbaawe bassebo ne bannyabo. Bbaawe abadde musibe. For those of you who would love to contribute condolence contribution
abateesiteesi b'omukolo okugenda okusiibula Comrade Edith Katende bataddeyo mw'oyinza oyita okubanga owa condolences zo. Era bagamba nti please send your condolence contributions towards the family of Comrade Alex Waisswa Mufumbiro on any of these numbers. Numbers ezo bassebo ne bannyabo tewaba abafera. Era eno posta njijje ku page ya Honorable Joel Senyonyi. Abafere bangi nnyo abayinza okukozesa omukisa guno okwagala okuyisaawo ebyabwe. Ennamba ezo 07704 68616 mu mannya ga Michael Dumba. Then 0759 935 660 mu mannya ga Jonathan Elotu. All collections will be handed over to the family on Saturday 11th April 2026. National Unity Platform ndowooza esazeewo okuyita mu buli muntu yenna abadde ayagala Alex Waisswa Mufumbiro oba ayagala Alex Waisswa Mufumbiro for any contribution condolence ge bayita amabugo ogenda kuyita ku nnamba ezo, and I believe bagenda zikuŋŋaanya then ennaku z'omwezi nga 11 lubaziika ku Saturday wali nga basoma basobole okuba nga bawaayo ettu okuva mu National Unity Platform. NUP ng'ekibiina mu kaseera kano I strongly believe bayita mu kusoomoozebwa okusinga okuba okw'amaanyi. Kyannaku nnyo, kikaabya amaziga, kimalamu amaanyi, naye tewali kigenda kusinga kunyiiza bannayuganda. Olaba nti Alex Waisswa Mufumbiro mukyala we afudde, naye teri kigenda kusinga nyiiza bannayuganda ng'abasajja baneeno kugaana oba kulemesa Alex Waisswa Mufumbiro kuziika mukyala we. Alex si agenda osooka okuba nti si ye political prisoner agenda osooka okubeera mu kkomera n'afiirwa family member we. Akireewo Kivumbi yafiirwa taata we, tebaamuganya kugenda mumuziika. Bassebo ne bannyabo, akireewo ayinza okuba teyakozesa mukisa kuwandiikira basajja bano bbaluwa, but ekisigeno kisinga onyiiza bannayuganda singa Alex tagenda kuziika mukyala we is nti yatwala katesi n'awandiikira abantu bano ebbaluwa, era ebbaluwa yiyo eraga nti bonna badge receiving the Chief Justice, officer in charge, Chief Magistrate Court Kawempe, bonna ba receiving the ebbaluwa eno nti tebalina wakwekwasa nti Alex teyatuwandiikira. Mawulire ga nnaku nnyo, wabula simanyi nakumanya. I strongly don't know because mawulire ga nnaku nnyo. David Lewis Rubongoya abadde ayogerako eri eggwanga, avuddeyo n'agamba nti mukyala wa Alex Waisswa Mufumbiro oba oli awandibaddewo possibility y'okubanga mukyala watu teyandifudde, kuba agambye nti yatuuka level nga akozesa eddagala lya miliyoni 8 every week, 8 millions every week okumujjanjaba. Naye this is a woman abadde alina omwami amulabirira obulungi. Right now omwami oyo ali mu kkomera. Oba oliawo nti n'akasente ke baali balina akatono baakateeka mu campaign okusobola olwaninga campaign ze. Musajja watu n'awangula n'akalulu, naye akalulu era ne bakafutyanka. Nkulageko abantu be batandise okuba nga bapayiringa ku mitima gyabwe. Nakye nandyogedde naye kansirike kancerekereze. Now, this person eyandibadde asobola okuba nga alabirira, because Alex Waisswa Mufumbiro musajja mukozi,
sikiwa nti oba ali asobola olemererwa okusasula ssente za mukazi we singa yali simusibe, sikiwa, because badde bagamba nti abadde aspendinga 8 millions every week ku ddagala lya kansa. Kyannaku nnyo kuba singa Alex Waisswa Mufumbiro abadde tali simusibe yandibadde asobola okulobbinga n'okumobilizinga n'okunoonya ssente ezijjanjaba mukyala we. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I know it's not very easy okusobola it's not easy. Amazima go si kyangu coping up with this situation for Alex kuba musajja wattu ekisinga okuluma ffe tuyinza okuba tetukyuli, naye naawe omuntu ali wanalaba vidiyo eno nkimanyi owulira obulumi ku lwa Alex Waisswa Mufumbiro kuba nti first and foremost afiiriddwa mukyala we, secondly tasobodde funa mukisa mujjanjaba, si nti talina ssente, si nti talina ati, naye tasobodde mubeererawo. Ebbaluwa gy'awandiise ebadde ekaabya amaziga, muntu wagisoma ng'ali emotion ayinza okukaaba. Kyannaku nnyo, tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Nyambe ontambulize vidiyo eno.